gba ìlàjì resort níbẹ̀ náà ti ń ṣe bẹ́bẹ́. So a lot of people wọ́n máa ní last week lẹ́yìn ìgbà tí mo parí program àwọn kan pè mí pé ẹ mọ̀ pé nǹkan tó fà á tí most of us táàkì fẹ́ káwọn ọmọ wa tàbí kí á bá àwọn tó ní ìpèníjà ṣe ni wípé ẹ mọ̀ pé àwọn tó ń ṣe ọmọ tó jẹ́ kọ́mọ kan ní ìpèníjà yẹn wọ́n lè máa ṣe ọmọ tàwọn náà làwọn fi wò wípé no it's better kí ó jẹ́ pé kọ́ mọ̀ bá wọn sọ̀rọ̀ sódà wọn ò ní ṣe. And a lot of people because tí mo kàn bá wọn ni pé we often refer disabilities to spiritual in Nigeria as lack of education and proper orientation. Ẹni yẹn sọ wípé lóòótọ́ ni pé ní ìlú táwa wà ní Nàìjíríà wà a máa gbogbo a máa ń rí disability as a spiritual attack torí pé kí ni ànímọ̀ òyìnbó tó ṣe lóòótọ́ ni. Mo gbà pé ètò ilé nìyí kò ṣe èmi nìkan máa ṣe o gbogbo wa la máa ṣe ká fi opinion wa sílẹ̀. Let us is it true that disability any form of disability kò bá jẹ́ pé lómi bóyá medically gbà tó wà ní baby náà ló gba abẹ́rẹ́ ni tí ó wá affect ẹsẹ̀ and the child ọmọ tó ti ní tẹ́lẹ̀ kò wá lè rìn mọ́ and the next thing we say is is because of his mother offend somebody or his father family that's why this child ó lose ẹsẹ̀ ṣé lóòótọ́ ni ṣé there is nothing like pé bóyá there is a medical preference or there is bóyá hereditary àbí any other things tó máa ń fa disability ju pé disability yìí o anytime you see anybody with disability o just assume that this person is under a spiritual attack. Tẹ́ bá ní nǹkan tá a fẹ́ sọ lórí ẹ ká pè sórí 08055190919 08055190919 tàbí 08130567380 08130567380 ṣé lóòótọ́ ni pé any form of disability téèyàn bá ti ní báyìí ó lọ́wọ́ kan nínú because according to ìmọ̀ tí wọ́n kọ́ àwa sometimes let's start with person with hearing impaired now ẹ̀ka pẹ̀lú àwọn tó ní ìpèníjà pẹ̀lú etí wọn ṣé these people torí pé kò lè sọ̀rọ̀ yẹn àwọn kan ti rí ògùn ẹ̀ ni pé tó bá ti ń fẹnu ẹ̀ sọ̀rọ̀ when the child can talk now that means automatically torí ẹ̀ náà fi wá gba ohun ẹ̀ pé tó bá ti ń sọ̀rọ̀ ó lè lọ dèèyàn ńlá náà fi gba ohun ẹ̀ ẹnìkan sọ mí báyìí ó ní I have a child with CP that is a cerebral palsy yes I don't even refer as a spiritual attack yes àwọn tó ń sọ̀rọ̀ CP yẹn jẹ́ àwọn tó yẹ pé wọ́n máa ń ní ìpèníjà pẹ̀lú ó lè jẹ́ ọrùn wọn sábà dúró wọ́n máa ń ní ìpèníjà ẹlòmíràn ó máa ní CP ò bọ̀ ó lè rìn ìmí dẹ̀ ní kò lè ní ó depend on bí ó bá ṣe wà kónìksì ṣe tẹ̀rí yẹn gangan ìyẹn àti autism làwọn èèyàn rí pé ó wá spiritual jù nílẹ̀ wa tí a wà yìí when we are talking about cerebral palsy àti autism because most of people wọ́n believe yìí pé báwo nìyẹn ṣe máa bí ọmọ on that day you were pregnant for a good 9 months ó wá bí ọmọ yẹn wá dáyé tán ó wá ní bóyá intellectual disability ni wọ́n pe how come kí ló ṣẹlẹ̀ nínú oyún tí ò ṣẹlẹ̀ and the mother will be like mi ò lo oògùn tí ò yẹ kí n lò mi ò ṣe gbá mi ò ṣàwo àwọn tó ti rógo ọmọ mi láti inú oyún ni àwọn tó ti ṣe kíní kan ni àwọn náà fà tọmọ yẹn fi ní disability or we talk about some people tó yẹ pé ọmọ yẹn ní delay in speech normally tọmọ bá ti ń pé bíi 9 months before 9 months ó ti máa ṣe bá something like that tí ò wá ṣe tó yẹ pé wá àfẹ́ tẹ̀síwájú pé ìgbà tó máa dàgbà wọ́n ní delay speech ni wọ́n á ní tó ṣe wà ní ọjọ́ naming ẹ̀ náà ti fọwọ́ bà lórí wọ́n ṣe kíní kan ṣe rí gbogbo nǹkan báyìí tí a bá ń ṣì ní lọ́kàn láàrin wa tẹ́ pé all what we think about is this child tó ṣe relay that's why tó fi ní disability this child báyìí ni a máa gbin àwọn nǹkan yẹn kátẹ̀ tí ń gbin ni already but we need to correct it sí àwọn tó ń bọ̀ àwọn ọmọ wa kéékèèké
a máa gbìn sí wọn lọ́kàn because most of the reasons mo ṣe máa ń sọ̀rọ̀ lórí ètò àwọn èèyàn kan tó máa sọ pé torí pààrọ̀ yìí pé àwọn tó ń ṣe ọmọ tó ní kíní yìí o wọ́n máa affect ọmọ tiwa náà that is reasons tá a fi jẹ́ kí ọmọ wa kó bá ọmọ yìí ṣe and that is only their excuse tí wọ́n fi sọ ọmọ tó ní ìpèníjà di abandoned child tí stigmatization yẹn tó fi wá pọ̀ lára ọmọ yẹn tó fi wá di pé labeling pé ẹ má dọ̀dọ̀ ẹ o àbàmì ni o wọ́n fẹ́ modernize ẹ wá ní àkàndá ni o all because they felt like disability is something that pé if you don't run away from automatically you will get it ni tó bá ti ń súnmọ́ ẹ tó ní ìpèníjà jù ó wà automatic ó dàbí ìgbà tí mo wà ní oyún first born mi tí mo ti bẹ̀rẹ̀ foundation mi gbà yẹn and even then gan mo ò ní staff most of the time I'm always with the children people be advising me ìwọ tó yẹ pé o bímọ rí it's better you should not just go close to them o so that this and this will not happen to your child although if not because of my faith and pé as a professional sometimes what they say gets into my head pé àbí kí n má lọ bí iṣẹ́ lénìí ni àbí kí n má sùn ọ̀dọ̀ wọn lénìí ni but because I know that according to that we have a lot of scientific proof we have a lot of proof to back this up pé this is not real I just have to let me just preach let me just do what I'm preaching that is pé kébì náà ṣe nǹkan pé nǹkan tẹ́mi sọ fáwọn èèyàn pé don't neglect people with disability let me just try and also work towards it and good my baby girl she came out 9 months there and everything went well so with and if àwọn ọmọ yẹn gan wọn máa bá wọn ṣeré mo tó gba ìgbà yẹn gan tí máa sì lọ sí pé àwọn náà máa gbé for hours àwọn náà máa feed ẹ and I don't think pé bóyá ó attack ẹ bóyá kìíní ẹ ó affect ẹ bó jẹ́ káwọn ọmọ yẹn kọ́ nífẹ̀ẹ́ wọn mọ̀ kọ́ understand yìí pé yes these people are different but they are differently able so when my children see person with disability outside even those that are not in my center tó bá rí wọn outside they always know the way to welcome them and talk to them and even they will say are you one of my they will máa bèèrè lọ́wọ́ ẹni ẹ̀gọ́ ni pé ṣé ọmọ mọ́mì mi ni because they know that any person with disability that don't care I always scan them as my children máa bèèrè lọ́wọ́ ẹni ẹni pé are you my mom's children and that is how we need to train ourselves that is the only way that we can do it that the society will accept persons with disability. The only way we can do it is we should not hide under the umbrella of this person is a disabled because he has a spiritual attack or spiritual influence. We need to mark that. We need to mark that so that the stigmatization will stop, will end. Stop assuming that assumption. Yes, this person has autism. How can a young boy or a young girl could not be able to do something on her own? How can she need medical attention? That means this is a family. Our baba any, our family any. If we don't stop that, we'll keep having problem. And now let's think of way ìwọ tó ti ń stigmatize àwọn èèyàn and it happens to your child. How will you preach to people pé no now I see that it's not a spiritual attack let us join hands together to train this child. Let us join our hands together to train this person. It will be too late. That is why we are saying it now. We're talking about it now that let us stop stigmatization by stop believing that disability is a cause or a spiritual attack. It's that person is on a spiritual realm looking disability. We need to stop it. We need to understand the fact that it is not real. Assumption one year ko real at all. If you don't know anything, ask. I always say, if you don't know anything, ask questions. Below I want to more. This is how we have. Mo gbọ́ pé wọ́n ti mọ ọmọ tó ní disability wá sí school ọmọ mi lé ní ọmọ mi ò ní lọ ọmọ o because any child tó bá ti wà pẹ̀lú ọmọ yẹn ọmọ automatic ọmọ disability ni this is just pé bóyá
a kúrò nínú box tí wọ́n ti fi wá sí láti gbà yẹn. Ṣé mọ̀ pé this is how people are thinking pé SS sickle cell gbàyẹn tó bá ń bí àbíkú wọ́n máa ní sickle cell àbíkú ni àwọn ayé ló ń ṣe ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ ni. Not until tí education jẹ́ kọ́ mọ̀ yìí pé when AS marry AS they will give birth to SS sickle cell child. Àmọ́ gbọ́n ìgbà tó yẹ pé wọ́n ò rò ẹni tí àtọ́wá ti ń rí tí nǹkan báyìí bá ti ń ṣẹlẹ̀ sí ó ń dákú ó ń ṣe kíní kan ni wọ́n ti rò pé automatic ticket this child has ó ti wà under spiritual influence ni. That is what is still happening to disability community now. Àti rí yẹn kọ̀ǹkọ̀ just àwọn mi rò pé orí ní kọ̀ mọ́mọ́ kárí ọmọ tó ní sickle cell káwọn èèyàn sọ pé spiritual kíní àti rí yẹn kọ̀ǹkọ̀ with and this happen because we had a lot of advocacy on sickle cell campaign. A lot of people stand up, a lot of people wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ wọ́n dìde wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ pé sickle cell nǹkan tó máa fà lélẹ̀ yìí o òun ló jẹ́ kó easy for us to have conquered that okay now if you are AS and you marry AS automatically you give it to SS. That is why they stop stigmatization on SS. Now let us come out and talk about this too. Let's join our hands. What they have done that makes people to believe that okay there is medically there is something that is called SS. So there is something that if you marry if you AAS and AS marry each other this can happen. Now let us do the same thing for disability community. Let us do what? Let us do the same thing for disability community. Let's talk to people. Let people understand. Yes, they don't understand. That is the problem. They do not understand. But let's just use sickle cell campaign as our role model to do this now. And let people understand that there are some causes, there are some reasons tó lè fà kó bí ọmọ tó ní disability kò ń ṣe pé bóyá ẹnìkan ló ń ṣe. I do take care of my health. I'm doing this. When I was pregnant, mo ń ṣe lé. No. We need to know that ó ṣì possible due to some reasons. And another thing is tí bóyá we have different people bóyá wọ́n gbé program wọ́n gbé campaign wá people are always like àwọn tó wọ́n bí ọmọ yẹn ló jẹ́ kó máa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ wọ́n bí pé tó bá bá yín pé ẹ má ṣe báyìí ó lè kọ́ tó bá pé torí pé ó bí ọmọ yẹn ni. It's possible kẹ́ni yẹn kó lọ́mọ tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ tó fi bẹ̀rẹ̀ campaign yẹn but let me tell you something if you are not most of the time if you are not in the shoe o lè mọ bó ṣe ń tàyàn ṣé ẹni yẹn ó ti rí feelings there ó ti rí pé this is how it is ló fò pé let me now talk to people about it. So stop the fact that pé àtòrí pé ó bọ́ ọmọ yóò fẹ́ káwọn èèyàn máa bá ọmọ òun ṣe ló jẹ́ káwọn èèyàn máa ṣe báyìí no let's erase that fact. Let's erase that fact. And ẹ tó wẹ́ pé kò ní náà máa ní irọ́ ni ó ń parọ́ ni ó lè jẹ́ pé nìkan tó ṣàwo ló fà á tó fi rí bẹ́ẹ̀ tó fi ṣe bẹ́ẹ̀ tó fi ṣe kíní kan. We need to understand the fact that kò sí nǹkan kan tó lè mú wa sọ wípé disability yìí nǹkan báyìí ló fà. Ẹ jẹ́ ká wà lára àwọn tó jẹ́ pé tó máa ń sọ̀rọ̀ àwọn tí okay hello tó máa ń sọ̀rọ̀ àwọn tó jẹ́ pé àwọn ni wọ́n jẹ́ kí voice àwọn tó ní cerebral palsy kó di ṣíṣe ní àsìkò yìí jẹ́ pé wọ́n náà kó wà lára àwọn tí wọ́n á pè during the campaign of disability program advocacy so people àwọn gbogbo náà ṣe tó fi jẹ́ pé if not because I don't really know much about it I'm very sure pé there will be record of those that have done a lot of campaigns about that sickle cell anemia. I'm very sure of that. Kò ṣe dandan ni kó o dìgbà tó bá ń pariwo kó náà sọ pé èmi náà ti ṣe nǹkan tó bá sọ fún àwọn tó ẹjọ́ bóyá àdúgbò yín ni
ẹ ti ní ẹni tó ní ìpèníjà gbogbo yín sáfù wọ́n dẹ̀ ti mọ̀ ń pẹ́ ń sìn wá ń sọ fáwọn òyìnbó yẹn lọ sí landlord meeting yín ẹni ọmọ báyìí bàtà máa ń sáfù tẹ́lẹ̀ kò má ṣe nǹkan báyìí ló ṣe. You have had a lot of value to that child. ẹ ti jẹ́ káwọn èèyàn gan kí wọ́n rọ́mọ yà sí pé tó yẹ kó ṣe pé bàbá àbí yẹ ló ń sọ ìwọ tó ń sọ èdè ni òun fún ọ mo lọ sí báyìí wọ́n lè sọ nípa báyìí aláwọn ọmọ báyìí ìwọ gangan ó ti add value sí life ọmọ yẹn nìyẹn. ó ti ṣe kí ni ó ti add value sí life ọmọ yẹn nìyẹn. ó ti add value sí nǹkan tí ó lè fà á káwọn òbí ọmọ yẹn káwọn gangan kan máa sá fún ọmọ tí wọ́n bí. nǹkan tó lè má àwọn òbí ọmọ yẹn kán máa rò pé nǹkan tí ń ṣe àwọn owó ti bá wọn pa náà nìyẹn. nǹkan tó lè mú àwọn family ọmọ yẹn kán wò pé a lot is wrong with them ó ti pa náà gbogbo ó ti ṣiṣẹ́ lé lórí. So we should always please ká ṣiṣẹ́ lórí yẹn pé disability it is not and is never a cause. bí ẹdùnrọ̀ bí òwe Ahmed Sekina títún ti dé CRO lọ́gbọ́dẹ Ojèrè Network for Inclusion of Persons with Special Needs ló tún dé o aláṣẹ Nipson lọ́lọ́hùn mi ní gẹ́gẹ́ bí àkàndá ohun gbogbo wa pátápátá porogodo ní Voice of Inclusion lẹ́tọ̀ yóò. Kí ló di pé mo gbàgbé o ní March 26 ní Thursday March 26 oṣù tàwa ní aago 10 March 26 ní oṣù tàwa ní Network for Inclusion of Persons with Special Needs tó wà ní ọ̀dọ̀ wa gangan tó wà ní Areori village lẹ́yìn Anglican Grammar School Ọ̀jẹ̀bọ̀dé Àkànrán Ìbàdàn. Wọ́n fẹ́ ṣe àyẹ̀wò àtìtọ́jú ojú wọ́n á ṣètọ́jú wọ́n á fún wọn ní glasses wọ́n á fún wọn lóògùn fún èèyàn 200 first come first serve ní aago 10 ló máa bẹ̀rẹ̀ èèyàn 200 wọ́n máa bá wọn ṣe àyẹ̀wò ojú fún ọgbà wọn tó tún rò pé mo ojú yìí ó máa ń ṣe mí bákan ni tó bá ti di on the 26 Thursday 26 March ní March tá a wà nínú ẹ̀ yìí wọ́n fẹ́ ṣàyẹ̀wò ojú fún yín àwọn tó yẹ pọ̀ ọ̀rọ̀ wọ́n ti ní ìdíkan máa lo àwọn oògùn kan wọ́n á fún yín láwọn oògùn yẹn ní ọ̀fẹ́ gbogbo nǹkan pátápátá gbogbo àyẹ̀wò tán bá ṣe fún yín pátá gbogbo oògùn tán bá fún yín àtàwọn tó bá fún ní glasses náà ni gbogbo ẹ̀ ọ̀fẹ́ ni lẹ́yìn pé kẹ́ ẹ wá kẹ́ ẹ jókòó kí wọ́n yẹ̀yìn wò kán dẹ̀ kó £1 báyìí nìkan kò ní gbà lọ́wọ́ yín ọ̀fẹ́ ni gbogbo oògùn tán bá máa fún yín ọ̀fẹ́ ni glasses tán máa fún yín bẹ́ẹ̀ ní on the 26 Thursday 26 ní aago mẹ́wàá ẹni tó bá fẹ́ pè mí láti gbọ́ address náà dẹ́ pè mí sórí 070 31 53 65 05 070 31 53 65 05 on the 26 Thursday 26 2026 ni a fẹ́ ṣe kíní yẹn at Network for Inclusion of Persons with Special Needs. Free tests, free drugs and free eyeglasses for people. Just 200 o. lọ́wọ́ kárẹ́nì wà lọ́wọ́ láti gbé jáde lọ́ba tó ń lọ́ba yẹ. So as I was saying, we should always understand the fact that pé bóyá disability yẹn o is a cause or is a problem. Ká jẹ́ ká fi yẹn ká fi kúrò káà náà dẹ̀ jẹ́ nìkan tó yẹ pé a jẹ́ agbẹnusọ fún àwọn àkàndá. Mo máa sọ nígbà yìí pé bí an advocate kò mí pé torí pé mi ò lówó ni owó ni máa san owó ni máa fi ṣe báyìí rárá o. Be an advocate is by using your own voice, using your voice to talk to people pé ọmọ tá à ń sá fún lọ́dọ̀ wa yìí o ọmọ tá à ń sá fún school àwọn ọmọ mi o kò wá báyìí ló bá a ṣe lè ṣe nìyẹn. Wọ́n á ní Yorùbá máa sọ pé àgbájọ ọwọ́ òun la fi ń sọ àyà. So nǹkan tí wọ́n bá ṣe tí tèmi náà bá ṣe ló máa jẹ́ kó tètè tàn ká. But if one person keep talking about it tó wáyé pé mi nìkan àwa kan nìkan là ń ṣe kò ní go far than this. So this can only happen if 1 2 3 4 5 6 persons táwa sọ̀rọ̀ lórí pé òun ló máa yẹ kí ọ̀rọ̀ yẹn kó tètè tàn ká dáadáa. Ló máa yẹ kó lágbára Ọlọ́run àkókò ràn wá lọ kó a mọ̀ wípé
tí ó bá ṣe nǹkan téèyàn ò mọ̀ wọ́n máa ń difficult láti sọ̀rọ̀ ń pẹ́. Hello. Ẹ káàárọ̀ sir. Yes sir. Your name sir? Sorry sir, your network is bad, or maybe you should go you should go back. The radio is too close to you, sir. That's why I have to cut the call. So we need to understand that fact. Ká dẹ̀ máa ṣiṣẹ́ lé lórí. Ẹsẹ̀ rẹ̀ example tí mo fi lélẹ̀ sí pé tí wọ́n wà táwọn ròyìn pé sickle cell spiritual ni ẹ wo àdúrà àwọn èèyàn tí wọ́n ti sọ ẹ̀mí wọn nù because of ignorance. Ẹ wo àwọn ìdán tá à ń fẹ́ra wọn pé kò sí nǹkan kan wà níbi kọ́kùnrin àbòbí bá ṣàtìlá láti fẹ́ra wọn kọ́ dẹ̀ bímọ tó máa ń bí ọmọ tí nǹkan bá wà ń ṣẹlẹ̀. Ẹ mọ̀ pé gbà tá a rí pé tí gbogbo àwọn tó bá mọ̀ gan tó dẹ̀ sì fẹ́ra wọn gan wọ́n ti mọ̀ wípé kè tó bá fẹ́ bímọ wọ́n máa lọ check ọmọ yẹn gan ni. So ó ti jẹ́ gbogbo ẹ̀ kó rọrùn èèyàn bá bí kúkú wà rampant unlike the olden days, the olden time tó yẹ pé a ṣì wà ignorance of knowledge yẹn. Hello. Good morning. Good morning, sir. Sir? So your network is bad. Your network is bad. I cannot hear you at all. So, and ìwọ tó bá dẹ̀ pé o ní ọmọ náà má máa bá ọgbà tó bá ti jẹ́ pé àwọn ìbá ti ń sọ̀rọ̀ nípa ọmọ ẹ̀ báyìí wàá ti dàrú wàá ti sọ̀rọ̀ wàá ṣe kinní kan sórí àwọn ìbá máa ń pè kan ní over too defensive. Kò tó bá ti jẹ́ pé gbogbo nǹkan báyìí o ti sọ́ dìjà tó o try láti mọ èwe tó lè educate àwọn èèyàn yìí wọn ò mọ̀ nípa ẹ̀ ìwọ tó o ní tó lè ti lọ ṣe àwọn fáyín ìwọ gan tẹ́gbẹ́pà tó o tí ì ní gan you don't know anything about it. Ìwọ tó o ti wá ní tó o ti ṣe a lot of findings nípa ẹ̀ tó o ti wá mọ̀ nípa ẹ̀ yẹn iṣẹ́ tó wà fún wa wà defensive tó wáyé pé àwọn tí ò mọ̀ yẹn ò ní ti jẹ́ kí wọ́n lè mọ̀. It's better you have your own way tó o fi lè bá wọn sọ. You can start with people that are very close to you. Àwọn tó yẹ pé máa ń listen sí ẹ. You can start with them. You can even start with some people that pé okay ní àdúgbò mi ò fẹ́ kẹ́ wá ṣe some campaign báyìí without even doing àti pé bóyá wọ́n mọ ẹ̀rí wọ́n ṣe kíní kan àwọn nǹkan báyẹn ọ̀nà yẹn la lè gbà láti jẹ́ kó rọrùn fún àwọn èèyàn láti accept the fact that disability is not a spiritual attack, it's not a cause, it's not a virus. Kò ń ṣe virus sábà ní pé bóyá virus ni o tó bá ti tẹ́lẹ̀ bá ti ní o automatic ticket ni ó máa tó sáré ẹlòmíì spiritual attack ni táwọn èèyàn bá ti rí ẹni tó ń bá ṣe wọ́n á kọjú sóhun náà. So it is you and me tá a lè ṣiṣẹ́ lé lórí kò ṣe pé pápá máa kanra ká máa sáré ibi táwọn èèyàn bá ti ṣe irú nǹkan báyẹn ká ti sọ ogun ẹ̀dìjà ká ti sọ de ariwo. No, it will not work that way. Education nǹkan táyé tiẹ̀ wá ń sìn àwọn èèyàn ò lè force ẹnì kankan láti mọ̀ nípa nǹkan kan mọ́ nǹkan bá fẹ́ mọ̀ ni. So we need to try all our best láti mọ ọ̀nà tá a lè gbé gbà. We need to try all our best láti mọ ọ̀nà tí a lè gbé gbà tó lè fi rọrùn fún àwọn èèyàn láti understand all aspects of disability. A ní láti mọ ọ̀nà yẹn náà dẹ̀ ní pé káwa gangan ká nípa ẹ̀ dáadáa. So when they are asking you questions wà á lè defend ààrẹ. Tó bá ń béèrè lọ́wọ́ ìwọ náà wà á lè ní nǹkan àbí méjì tó o lè sọ nípa ẹ̀. Kò ṣe pé gbogbo gbà náà ní pé nǹkan tó bá wù wọ́n nìkan rò nǹkan tó bá wù wọ́n nìkan rò tó bá gbogbo bá sọ pé nǹkan tó bá wù wọ́n nìkan rò nǹkan tó bá wù wọ́n nìkan rò kò sọ́nà tá a máa ṣe táwọn èèyàn gangan tí wọ́n máa fi accept wa. Ọlọ́run á máa ràn gbogbo wa lọ́wọ́. Mo rò pé mo mọ̀ pé ọ̀rọ̀ yẹn ó yé wa dáadáa láì pé network wa fẹ́ ṣe bákan láàárọ̀ mo mọ̀ pé ó yé wa dáadáa. Ètò alẹ́ tún ní ẹni ọ̀rọ̀ àpò tí wàá fẹ́ béèrè lẹ́yìn ètò ẹ pè mí 07031536505. Ẹ̀dẹ̀ má gbàgbé on the 26 March 26 ní aago 10 àyẹ̀wò ojú ọ̀fẹ́ fún èèyàn 200 ní Network for Inclusion of Persons with Special Needs. And thank you pé ẹ gbádùn ètò yìí dáadáa. And I will always say it, thank you so much Chief Engineer Jubril Dr. Sanusi for always giving a platform for people with disability so that people will understand that disability is not inability and there is always ability in disability. Ó dàárọ̀. Gẹ́gẹ́ bí àkàndá ohun gbogbo.
gbogbo wa pátá.